ஒரு 3 மணி போல் கொல்லி கேம்பர்ஸ் வந்துட்டு வேகமாக பைக்ஸ்லேருந்து லக்கேஜெல்லாம் அன்லோட் பண்ணிவிட்டு நேராக கொல்லிமலையோட ஐகானிக் அட்ராக்ஷனான ஆகாய கங்கை வாட்டர்ஃபால்ஸ் நோக்கி போயிட்டு இருந்தோம். நல்லா பசிச்சதா போகிற வழியில் செம்மேட்டில் ஒரு லஞ்சை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நேராக ஆகாய கங்கை வாட்டர்ஃபால்ஸ். $1100 ஸ்டெப்ஸ் என்னமோ இருக்குது. Guys, this is Aagaya Gangai waterfalls. ஆகாய கங்கை பார்த்துட்டு நாங்கள் சிவன் கோவில் அப்புறம் எட்டுக்கையம்மன் கோவில் இந்த 2 இடத்தையும் விசிட் பண்ணி அன்றைக்கி டின்னர் முடிச்சுட்டு திருப்பி கொல்லி கேம்பர்ஸ் நம்ம கேம்ப் சைட்டுக்கு போனோம். இட்ஸ் தி Campfire. This is the atmosphere night time and that one is our tent. That one. வாங்க போகலாம். जब योगा फ्रेया जब डेक available na. So guys, this is the tent that we are staying. Bro அங்கே படுத்திருக்காரு, லைட்டெல்லாம் இல்லை. Not see him and என்னையும் தெரியாது. Good night. நாளை காலையில் பார்ப்போம். See you tomorrow. சன்னெல்லாம் இன்னும் மேலே வரல. So guys, it's the morning view. This is our tent. இங்கே தான் இப்படி தான் வரணும். ஆஃப் ரோடு கொஞ்சம் ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரோடு 100-200 மீட்டர்ஸ். அப்புறம் இங்கே தான் பைக்ஸ் பார்க் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று வரும்போது என்னால் வீடியோ எண்ட் பண்ண முடியல, கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. 3 o'clock உள்ளார அந்த ஆகாய இங்கே நம்ம என்ட்ரி போடணும், இல்லைன்னா அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. I'll show you the property. This is what you got here. You have a tent area. That's all, these are tent areas. You have a washroom. This is the washroom. And dining that side. And a campfire. Campfire on the night. It's there. Towards there. So this is the dining area. And breakfast one they will provide. It's included actually. And this is black tea, a common dining area. And this is where our friend Mr. Ambarish slept. Meet Mr. Maurya. Hi bro. He owns this property, or yeah, he runs this property. So this is kind of a store room. We can keep our things here. Our things எல்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். நம்மளும் ஹெல்மெட்டு, ட்ரோன் அதெல்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கோம். இட்ஸ் சேஃப். அண்ட் இவங்க இங்கே தான் இருப்பாங்க.
and it's completely safe. Charging station charge எல்லாம் போடுறதா இருந்தாலும் இங்கே போட்டுக்கலாம். Very important part, any camping site. It's a decent washroom actually, I would say. It's a Wi-Fi signal booster. So you have a good Wi-Fi connection here. Good means decent enough connection, not very fast, but good for your WhatsApp calls, WhatsApp messages and all. And so this is the property, guys. It was good, 1400 rupees. It is okay, it is good, decent. So you can give it a try, and at sunrise do not miss it. And if you connect with the host Maurya, will give you a lot of good suggestions, so that will help you. And here the weather is good, and morning time low it's very cold. Shall we go? Ready? Bro, ready? ஒரு wireless viewpoint சொல்லி ஒரு viewpoint, and ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ரையல், ஒரு 4 kilometers ட்ரையல் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் சன்செட் டைமில் வந்து வயர்லெஸ் வியூ பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள். ஸோ அதான் ஜஸ்ட்டு சன்செட் மிஸ் ஆகிடுச்சு. அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு வரலாம், நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி. எங்களுக்கு நேற்று தெரியல இது. ஸோ எங்கள் ஹோஸ்ட் மௌரியா அவர் தான் சொன்னார், சஜஸ்ட் பண்ணார். சரி ஓகே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம். It is less than 8 kilometers from the campsite. மைல் பார்க்கலையா? இல்லை போயிடுச்சு போ. மைல் தான், மைல் பறந்து போயிடுச்சு. இல்லை வீடியோவில் வரல, போயிடுச்சு. Nice. Very nice. It's a little village, cute little village. Very nice. Wow. Superb. Guys, this is wireless viewpoint.